சொல்லுங்க என்ன தமிழ் தானே? ஓகேண்ணே. எந்த பக்கம் வரணும் இப்போ? எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. கோச்சடையான் ஓட ஆடியோ லான்ச் இன்னைக்கு. இந்த படம் வந்து மிகவும் முக்கியமான ஒரு படங்க. ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியன் சினிமா ஆரம்பித்தப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து சவுண்டே இல்லாமல் வெறும் பொம்மையாக தான் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் 1931 அலமரா அப்படின்ற படம் மூலிமா சவுண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் 1937 கிசான் கன்யா அப்படின்னு ஒரு படத்தில் வந்து கலர் இன்க்ளூட் ஆச்சு. அந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரி வந்து வளர்ந்துக்கிட்டே வந்திருக்குங்க. இன்றைக்கி வேர்ல்டில் இந்தியன் சினிமா வந்து இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் சினிமா இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ கோச்சடையான், வை இஸ் இட் இம்பார்ட்டன்ட்? ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் இந்தியா ஃபோட்டோ ரியலிஸ்டிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கேப்சர் அப்படின்னு ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய படத்தில் இந்த டெக்னாலஜி கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ண போகிறாங்க. பிகாஸ் ஹாலிவுட்டில் நிறைய படங்கள் வந்துட்டு இருக்கு இந்த ஜானரில், இந்த டெக்னாலஜியில். ஆனால் ஃபஸ்ட்டு படம் வந்து நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சாரோட படம் தான். பீங் பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் வந்து இட் வாஸ் ரியலி லக் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஐ ஷுட் தேங்க் த ப்ரொடியூசர், டைரக்டர் அண்ட் ரஜினி சார் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இந்த படத்தில் வந்து நிறைய பேர் பெரிய ஆக்டர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. மிக குறைவான எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஆக்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது நானாக தான் இருக்கும். ஸோ ஒர்க்கிங் வித் ஆல் தோஸ் ஆக்டர்ஸ் இட் வாஸ் அ ட்ரீம் கம் ட்ரூ ஃபார் மீங்க. ப்ளஸ் ரஹ்மான் சார் பற்றி சொல்லி ஆகணும். அவருக்கு வந்து வேர்ல்டு வைட் நிறைய மியூசிக் லவர்ஸ் ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க. அந்த ஒரு பெரிய தொகையில் நானும் ஒருத்தன் இருக்கேன். ஸோ இட் இஸ் அன் ஆனர் ஃபார் மீ டு ஒர்க் இன் அ ப்ராஜெக்ட் வேர் ரஹ்மான் சார் ஹஸ் ஒர்க்ட் இன். தலைவர் பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும், நான் ஸ்பெஷலாக சொல்ல வேண்டியதில்லை. பட் நான் வந்து அவர்கிட்ட வந்து கண்டிப்பாக ஒரு விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன்னு தாங்க சொல்லணும். நிறைய பேர் சொல்லி கேட்டிருக்கேன். பட் ஃபஸ்ட் டைம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் போனதுக்கப்புறம் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லார் மைண்டில் ஒரு இமேஜ் இருக்கும். அவர் எப்படி பேசுவார், எப்படி இருப்பார். ஸோ கொஞ்சம் ஒரு பயம், ஒரு பதட்டம் இருக்கும். ஆனால் போன ஒரு 1 ஹவரில் அந்த பதட்டத்தை வந்து அவர் பிரேக் பண்ணிட்டாருங்க. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அண்ணாவோட பேசுகிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு அந்த 1 ஹவருக்கு அப்புறம் அவரோட பேசும்போது. டெய்லி ஷூட்டிங் முடிஞ்சோட்டையும் சாப்பாடு எப்படி இருந்துச்சு, இஃப் எவ்ரி திங் இஸ் நைஸ், ஹோட்டல் ரூம் எப்படி இருக்குது, கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கா அப்படிலாம் எனக்கு கேட்டிருந்தாரு. அவருக்கு வந்து கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லைங்க. ஸோ தட் இஸ் சூப்பர் ஸ்டார். அதனால தான் அவர் சூப்பர் ஸ்டார். நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து சாதிக்கணுன்ற வெறி இருக்கும். டே அண்ட் நைட் கஷ்டப்படுவோம். ஒரு நாள் சாதிப்போம். சாதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு சாதாரண மனிதன்ற விஷயம் மறந்துடும். ஆனால் சூப்பர் ஸ்டார் வந்து எத்தனை சக்ஸஸ், எத்தனை சில்வர் ஜூபிஸ், அதுக்கப்புறமும் அவர் பேசுகிற விதமாக இருக்கட்டும், அவர் பழகிற விதமாக இருக்கட்டும், ரொம்ப சாதாரண ஒரு மனிதன் மாதிரி தான் பழகிட்டு இருப்பார். ஸோ ஐ திங்க் அது வந்து ஐ ஆல்வேஸ் அட்மயர் ஹிம் ஃபார் தட், அண்ட் தட் திங் ஐ லேர்ன் ஃப்ரம் சூப்பர் ஸ்டாருங்க. இட் இஸ் ரியலி அ ட்ரீம் கம் ட்ரூ டு ஒர்க் வித் ரஜினி சார். Important day for us, and Vikramasimha, the Telugu version of Kochadaiyaan that Appa's acted in, the music has been launched today, and the movie is also ready. It's a performance capture photorealistic film, and Telugu audience are I think Telugu audience love period films, mythological films, and Kochadaiyaan is a mythological film, and the character Kochadaiyaan, the character Vikramasimha, I think everybody will enjoy watching, and I've enjoyed creating the character Vikramasimha. Explain the why to Telugu audio here. The reason we did the Telugu audio here, we will come to Hyderabad as a production unit, and we will come and meet media and friends there. But the reason we did it today was because I was able to gather the dates of big actors like Shah Rukh ji and Deepika, and Rahman sir was available, and my father was available. So I wanted to use the platform to release both the audios. Sir, Rajan plays the 3 roles in the movies. Yes, sir. How you look at this 3 roles in the movies? The 3 roles are, one is a father and 2 are the sons, and the sons we will reveal gradually. We've now revealed only 2 get-ups, and yes, but he plays 3 roles. These are India's next generation movies. I think so. I think this will open up a complete new avenue for Indian filmmaking, and animation has a great future. Animation is used a lot in Hollywood films. India has still not understood it, and I hope Vikramasimha breaks that barrier. What do you tell the people in this movie? Watch it, support it, and encourage us. It's a humble attempt. Thank you. Participate பண்ணாங்க. A lot of positive feedback for the music and the trailer, so I'm very happy and I'm very grateful. So இது ஒரு புது முயற்சி, இதெல்லாம் நீங்க சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நம்புறேன். Thank you. Appa is a thorough professional, and working with him on the floor was a learning experience every day for me. Every day நான் ஒரு புதுசா கத்துனேன். And அப்பாவோட கேஎஸ் ரவிக்குமார் அங்கிள், சோபனா மேம், சரத் சார், நாசர் சார், இந்த மாதிரி lot of seniors ஓட நான் ஃபர்ஸ்ட் படத்துல நான் ஒர்க் பண்ணேன். So definitely I'll consider myself blessed.
Kochadaiyaan or Raja, who has a lot of hair, Shivan Bhaktar. So அதனால தான் அந்த டைட்டில் அண்ட் சிவன் பக்தர் கோச்சடையான் அண்ட் அவர் பார்க்குறது அந்த கெட்டப் எனக்கு வந்து அப்பா சிவன் பெருமாளே பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ தட்ஸ் வாட் கோச்சடையான் மீன்ஸ் எல்லா ஹீரோயினுமே ரஜினி சார்ல தான் நடிக்க ரெடியா இருக்காங்க திவ்யா படுகோன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது she's a darling and she looks so beautiful and she's number one today. So appaவோட number one pair பண்ணணுன்றது was my wish and God has been kind. She's done a great role and படத்துல அவங்க வந்து வதனா தேவின்னு ஒரு princess. So ரொம்ப அழகா இருக்காங்க, ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்காங்க. உத்தர தாண்டவம் டான்ஸ் பார்த்தோம், சூப்பரா பண்ணிருந்தீங்க. கோரியோகிராஃபர் சிவசங்கர் மாஸ்டர். Thank you. I'm so Yeah, the costumes of the film Kochadaiyaan are very different to what normal costumes of films are. Um, they are costumes which are on paper, which are sketched in detail so that they look real. Textures are added so that it gives a fall to the fabric and it looks like something that is actually worn by all the actors. I had a really good time working on the project, mainly because it was working for Rajni sir, and secondly because it was working with Saundarya, who is a completely holistic director. She has a great vision. She knows what she wants to do with the whole characterization, with the script, and it's a delight to work with someone who knows and who's so focused. Making this movie alive was the hardest part of challenges for sound, because they could create anything and everything in the CG platform. That's what somebody has said. There was no restriction. There is no restriction of camera angle. There is no restriction of backdrop. Nothing. They could do anything. But to make it real, natural, it has become the sound job. Like for example, the hyena fight. The hyena will never be the hyena unless and until I put the correct right hyena sound, and the hyena has to act. They have made them act in the CG, but it has to come to make it to come alive. I have to create the sound, and that cannot be made from an existing hyena sound. So we had to morph many sound and create that one particular sound, and I cannot change the sound. It should still sound like a hyena. So there are many sequences in the film that we have done like that. So, Tamil cinema entering the new era of motion capture movies and stuff. I wouldn't say Tamil cinema. I would say Indian cinema. Indian cinema. This is a huge step, a quantum leap for Indian cinema. I think we all should be proud of Soundarya. Thank you. Thanks so much. Thank you. அனைவருக்கும் எங்கள் காலை வணக்கம். இந்த குறுகிய கால அழைப்பை ஏற்று இங்கு வருகை தந்த அனைத்து பத்திரிகையாளர்களுக்கும் எங்கள் நன்றி. ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் கோச்சடையான் இப்போது திரைக்கு வர தயாராகி கொண்டிருக்கிறது. இந்த படத்தை பற்றி முதல் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு. இந்த படத்தின் மேக்கிங்கை பற்றி முதல் முறையாக உங்களிடம் எங்கள் படத்தின் இயக்குனர் திருமதி சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் அஸ்வினி அவர்கள் தெளிவாக பேசுவார். A very good afternoon to all of you. வந்ததுக்கு thank you. இப்போதான் நம்ம ஆடியோ லான்ச் அண்ட் ட்ரெய்லர் லான்ச் சத்யம் தியேட்டர்ல முடிச்சிட்டு we are here. நேத்திக்கே iTunesல Sony Music had released the music. Done ever anything on this scale, but the advantage we had, they gave all the time, all the attention which this film demanded and deserved. And from their point of view, they had a great opportunity to do something like this. From our point of view, we had young boys out of a college to whom we have given a great opportunity. Yeah, it will be done. It's just that we couldn't do it today, but we'll have both 2D and 3D trailers.
And whenever there's a 3D film running, it will be attached to that. And where no 3D film, we'll play it on 2D. We are targeting for April 11th. We are targeting. We'll know more 1 week, but we are working towards it. The publicity is started already. Hoardings are up, papers are on, radio is on. So, no, we're just working towards it. Trailer we have released today, so it's going to theaters right from today evening. As far as our release is concerned, we are not looking at other external factors. We are purely concentrating on our product. So long we can, right now we have finished the film. As I told you, we are going to get it censored next week. We are in the process of getting the 3D conversion done. It's almost half the film is over. We expect it to be completed by 20th. If we achieve a target, we'll go for a release, on the target date. So thank you all very much for being here today, and thank you for the positive feedback, and we hope you enjoy the movie. எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. கோச்சடையான் ஓட ஆடியோ லான்ச் இன்னைக்கு. இந்த படம் வந்து மிகவும் முக்கியமான ஒரு படங்க. ஏன் அப்படின்னு சொல்றேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியன் சினிமா ஆரம்பிச்சப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து சவுண்டே இல்லாமல் வெறும் பொம்மையாக தான் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் 1931 அலமரா அப்படின்ற படம் மூலியமாக சவுண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் 1937 கிசான் கன்யா அப்படின்னு ஒரு படத்தில் வந்து கலர் இன்க்ளூட் ஆச்சு. அந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரி வந்து வளர்ந்துக்கிட்டே வந்திருக்குங்க. இன்னைக்கு வேர்ல்டில் இந்தியன் சினிமா வந்து இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் சினிமா இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ கோச்சடையான், வை இஸ் இட் இம்பார்ட்டன்ட்? ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் இந்தியா ஃபோட்டோ ரியலிஸ்டிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கேப்சர் அப்படின்னு ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய படத்தில் இந்த டெக்னாலஜி கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ண போகிறாங்க. பிகாஸ் ஹாலிவுட்டில் நிறைய படங்கள் வந்துட்டு இருக்கு இந்த ஜானரில், இந்த டெக்னாலஜியில். ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் படம் வந்து நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சாரோட படம் தான். பீயிங் பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் வந்து இட் வாஸ் ரியலி. திருமதி சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் அஸ்வினி அவர்கள் தெளிவாக பேசுவார். A very good afternoon to all of you. வந்ததுக்கு thank you. இப்போதான் நம்ம ஆடியோ லான்ச் அண்ட் ட்ரெய்லர் லான்ச் சத்யம் தியேட்டர்ல முடிச்சுட்டு we are here. நேத்திக்கே iTunesல Sony Music had released the music of the film, and I've had very good response from everybody, so I thank you again for that. In the படத்தை பத்தி you all know what kind of a film it is. It is a performance capture photorealistic film. நடிப்பு பதிவாக்க தொழில்நுட்பம். நான் வைரமுத்து அங்கிள் கிட்ட என்ன பெர்ஃபார்மன்ஸ் கேப்சருக்கு தமிழ்ல சொல்லணும்னு கேட்டு அதை மனப்பாடம் பண்ணி சொல்றேன். And it is the first time we're doing a film like this in our country. ஒரு full length film start to end in this technology பண்றதும் first time. Kochadaiyaan is not a visual effects film where live actors and live background, CG characters, CG background, and the mari mix illa. Kochadaiyaan start to end is a created film. And again, I've said this in many platforms, and I have to say it here today. Performance capture animation is not cartoon. Animation is a process, and Kochadaiyaan is an animated film. So, inga evlo per paathu kettirukeenga enakku theriyala, but I'm more than happy to be here in front of you today and answer all your questions. Thank you very much. Good afternoon, everybody. First of all, I apologize that Deepika and the other people are not here because they had to rush back urgently, as one of the producers who is very close to Sharat passed away today, and so they rushed back. Otherwise, they would have participated in this press conference. Basically, just to talk about this film, the first thing I need to tell you is everybody asked me one common question. All want to know whether this is cartoon or is it what is performance capturing. I think Soundarya explained, but as a layman, what I would like to tell is cartoon is something what is created on the computer, and performance capture is something an actor performs, and that is captured and translated into a digital image which can be improvised and create
whatever we want. So basically, sum and substance is the actor performs in performance capture film in every scene. And it's just an improvisation from what could be a reality. That's what it is. And the second thing, what most people ask me is why it's taken so long. What I would like to put forward to you is a film of this nature normally takes a very long time, almost about 4 to 5 years, and it takes a huge budget. Avatar was done for close to 3,000 crores, they say, and Tintin was done at a budget of 4,000 crores for 5 years. We have done this in less than 2 years, in a fraction of the budget. And definitely it is an achievement from India to do this, an attempt, and we are proud with what we have. And, so definitely it has not taken as long as it sounds it has taken. Yes, as far as the film is concerned, it's all ready. The audio is released now, and we hope to get the picture censored next week. And we are planning to release the film in April. We are targeting for the second week, and we are working towards that. And everything, the publicity, and we are releasing it in 6 languages, in Tamil, Telugu, Hindi, Marathi, Punjabi, and Bhojpuri in India. And internationally, we are releasing in 4 or 5 more languages. And that could be released after the Cannes Film Festival in May, which could be in 4 or 5 other languages, which includes probably French, German, Japanese, and Spanish as well. Well, if there's anything you want to ask, I know we're more than happy to clarify and answer. Thanks. Good afternoon. I'm doing the sound design for the film, and it's quite a challenging project in that instance, because this is not a live action film. It has its own challenges. To make the film live, to make the film natural, recapture the performances of the actors, put it in that period, create all the adventures for you is what is happening, is what is my job is. We are in the thick of post-production now, as doctors have said, hoping to get it out. And we are trying to get this film in this new Oro 3D with the 3-dimensional sound, 11.1 format. That is also going to be one of the new experiences. For me, this is a very, very big step for Indian cinema, and I congratulate Soundarya and Dr. Sir for taking such a huge risk on their shoulder. This definitely will take Indian cinema forward. I'm very, very sure about it. And thank you for having me here. And if you have any questions, I'm more than happy to answer. Thank you. எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. From an actor's point of view, நிறைய பேர் என்ன கூட கேட்டாங்க இந்த மாதிரி இது பொம்மை படமா அனிமேஷன் படமா அப்படின்ட்டு. கண்டிப்பா அந்த டவுட் வரதுல எந்த ஒரு தவறும் இல்லை. பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் சவுண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது எங்க தாத்தா சொல்லிட்டு இருப்பாரு, ஸ்க்ரீனுக்கு பின்னாடி யாரோ உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காங்க போல இருக்கு அப்படின்னு ஒரு டவுட் வந்துச்சு. அதே மாதிரி தான் இந்த படத்தை பத்தி உங்களுக்கு நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கு. பட் அனிமேஷன்ல வந்து ஒரு ஆக்டர் போய் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி ஷூட் பண்ற ஒரு ப்ரொசீஜரே இருக்காதுங்க. பட் இந்த படத்துல வந்து நார்மலா எல்லா படத்துக்கும் நாங்க கஷ்டப்படுறத விட ரொம்ப அதிகமாவே கஷ்டப்பட்டோம். நிறைய பேர் சொல்லிட்டாங்க ஹவு வி மேட் திஸ் ஹோல் திங் அப்படின்ட்டு. It was a challenge for an actor to do something like this. It was a great experience for me. I should thank the director for giving me this opportunity. Thank you. The guys with us, Neeta Lulaji, National Award winner, and she's designed all the costumes in Kochadaiyaan for all the characters. So, Neeta ji, I'm going to hand over the mic to you. Very good afternoon to all of you. I'd like to take this opportunity to thank Dr. Murli and Sunanda for giving me this opportunity to work on this project. Soundarya, who's been a wonderful director, and her vision is tremendous. And Rajni sir for also giving me this opportunity, which is a landmark in my career. I think I'm very privileged to be here, to be working on this project, which is
which has a very different magnitude, where the work is all on paper. Actually, there are no costumes, and it is a designer's delight because it gives you the leeway to do whatever you want, go into as much detailing as you want because of it being there in front of you on a sketch. And I think each character that we worked on had a very different appeal to be able to create a characterization for them. And I'd like to thank all of you once again, and thank you. இது சம்பந்தமா யாருக்காவது சந்தேகங்கள் கேள்விகள் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். Animals use பண்றோம்னு கேக்குறீங்களா? Yeah. Correct. வார் சீக்வன்ஸ்ல பயன்படுத்தியிருக்கேன். அது நீங்க அந்த ஸ்பெசிபிக் ஃபைட்ஸ் படத்துல பாத்தீங்கன்னா யூ வில் நோட்டீஸ் we have definitely used it. அப்பா டயலாக்ல இருக்கு ரத கஜ துரக பதாதி அப்படின்னு. ஸோ அந்த கேட்டகரிஸ் ஆஃப் த வார் தி ஆர்மி படத்துல இருக்கும். அது ஒரு ஃபுல் சீக்வன்ஸா பாத்தீங்கன்னா இருக்கும். ட்ரெய்லர்ல we were able to show some highlight shots. ஸோ இருக்குங்க, யானை படம்லாம் இருக்கு படத்துல. இந்த மாதிரி ஒரு மேடல் அப்பா அந்த மாதிரி ஒரு அட்வைஸ் சொல்லிட்டதுனால எல்லாருக்கும் அப்பா சொன்னது தெரியும். Kochadaiyaan has been my passion for many years. Even before I got married, animation was my first love. So after I got married, my husband supported me enough and my in-laws supported me enough to pursue my dream. My first delivery will be Kochadaiyaan. After that, as per my father's advice, I should start a family. மேடம், ரஜினி சார் வந்து ஜப்பான்ல வந்து நிறைய ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க. நீங்க ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ்ல வந்து டப் பண்ண போறீங்களா? ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ்ல டப் பண்றீங்களா? அப்பா சொன்னாங்களே ப்ரொடியூசர் சார், டெஃபினட்டா அப்பா ஹேஸ் a huge fan following in Japan. And இன்னொரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா நம்ம ஊர்ல அனிமேஷன் என்ற ஒரு டெக்னாலஜி புதுசு. பட் ஜப்பான் அண்ட் அப்ராட் இன் அமெரிக்கா அண்ட் இன் லண்டன் ஆல் அதர் கண்ட்ரீஸ், எஸ்பெஷலி ஜப்பான், ஏன்னா கேமிங் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஃபேமஸ் இன் ஜப்பான். அண்ட் அவங்களுக்கு அனிமேஷன் புரியும். அது என்ன மாதிரி ஒரு மீடியம், அனிமேஷன் படம்னா என்ன நம்ம எதிர்பார்த்து போகலாம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு புரியும். ஸோ அவங்களுக்கு ஐ திங்க் திஸ் வில் பி அ வெரி எக்ஸைட்டிங் ஃபீச்சர் பிகாஸ் இட் இஸ் தேர் டான்சிங் மகாராஜா. அப்பா வந்து ஜப்பான்ல டான்சிங் மகாராஜான்னு கூப்பிடுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு டு see their dancing maharaja in Kochadaiyaan getup will be extremely interesting, and we're definitely releasing the film in Japanese. It's being done in 6 languages: Tamil, Telugu, Hindi, Marathi, Punjabi, and Bhojpuri. டெஃபினட்டாங்க. அது வந்து ஐ திங்க் அப்ரிங்கிங்லேயே வர ஒரு விஷயம். நீங்கள் என்ன மாதிரி அட்மாஸ்பியரில் வளர்றீங்களோ அதை தான் நீங்கள் லைஃப் லாங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். மை மதர் இஸ் வெரி ரிலிஜியஸ் அண்ட் மை ஃபாதர் இஸ் வெரி ஸ்பிரிச்சுவல். ஸோ டெஃபினட்டாக அந்த அந்த எனக்கும் என் அக்காவுக்கும் அது வந்திருக்கு. தேங்க்யூ. அதுதாங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் கேப்சர். அண்ட் என்ன லைவ்ல பண்ண முடியாதோ அதை வந்து இந்த டெக்னாலஜி வச்சு சாதிக்கலாம். எனக்கு என் அப்பா டான்ஸ் ருத்ர தாண்டவம் பண்ணி பார்க்கணும்னு ஒரு ஆசை. அண்ட் இந்த கெட்டப், அந்த கோச்சடையான் கெட்டப், அந்த சட்டா முடி அண்ட் அந்த 6 packs பாடி அண்ட் அந்த அப்பா சிவனே பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் படத்துல அந்த டான்ஸுக்கு முன்னாடி ஒரு டயலாகும் வரும். அந்த ஆதி சிவனே அவதாரம் எடுத்து வந்தது போல ஆடும் ஆனந்த தாண்டவம் அப்படின்னு ஒரு டயலாக் வரும். ஸோ யா, அதான் டெக்னாலஜி. I certainly hope so, and I think this is a very humble first attempt. If we had had 6 years' time and more budget, we could have definitely, we can keep making it better. Like the more the time you invest in this technology, the better it will look.
Do I think this is something India will be proud of? Do I hope for that? Yes. It is the first of its kind. It's a very humble effort, so I am requesting all of you, and I hope all of you, you're the media, and what you guys tell people is what they'll understand. So I hope you understand this effort and you present it to the public. Looking for Oscars? Looking for Oscars or any other kind of international recognition? Illam Iraivan Kayil. That's all I can say. Audio CD cover பாத்தீங்களா? Audio CD cover குள்ள நாகேஷ் சார் இமேஜ் போட்டுருக்கோம். They spend close to about 125 crores. ஐஸ்வர்யா ராய் பச்சன் ஒத்துக்கிறீங்களா? I'm very proud to be Appa's daughter. Why would I ever give up my surname? And I'm very proud to include my husband's name. So I'm Soundarya Rajnikant Ashwin. எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்குங்க. இன்னைக்கு அப்பாவே ரிவீல் பண்ணிட்டாங்க. சோ இதுக்கு மேல இத நான் சீக்ரெட்டா ரஹ்மான் சாரே சொல்லிட்டாரு. ஆக்சுவலா Kochadaiyaan has two sons. One is Rana and one is Sena. And the story is about the role and the responsibility Kochadaiyaan gives Sena and Kochadaiyaan what he gives Rana. So இந்த கதையோட ஆக்சுவலா நீங்க ராணா ஸ்கிரிப்ட் பண்ணிட்டு தான் Kochadaiyaan ஸ்கிரிப்ட் நாங்க ரவிக்குமார் அங்கிள் பண்ணாங்க. Rana Padon is about the clash between the brothers. Ma'am, today you had King Khan for the release of the audio. So what was his reaction after watching the trailer, and personally what did he tell you about the movie, ma'am? His first reaction. I actually have to apologize if we made you wait because I was with Shah Rukh ji right now. Unfortunately, he had to rush back to Bombay on a personal event. But he's extremely excited about it, and he said that this is such a big attempt. I've known Shah Rukh ji for a few years now, so he's aware that I've been in this technology and technology interests me. So he said it's a big leap for the animation medium in the country, and he's very proud. And I'm very happy, and I thank him again for taking time off his schedule to be with us today. मैम 6 डिफरेंट लैंग्वेज में आपने जो है मूवी डायरेक्ट की है, 6 डिफरेंट लैंग्वेज में, तो काफी चैलेंजिंग रहा होगा अलग अलग लैंग्वेज में डबिंग करना, या फिर स्पेशली दीपिका को या फिर जो हिंदी स्टार कास्ट है उनको आके समझाना, स्पेशली अगर तमिल में अगर आप मूवी कर रही थी. Okay, I'm gonna figure out what you're asking me. I know broken Hindi. Did the artist find it difficult, or did I find it difficult to communicate to them in their language? Yeah. See, not bad. My father's taught me Hindi also. So I wanted to speak in Hindi actually. थोड़ा थोड़ा मालूम, it's okay. और मैं ट्राई करूंगी. पूरा हो तो माफ कीजिए. Right? Okay, not bad. Pura, yeah, okay. It was a challenge actually because Jackie sir was he plays a king called Raja Mahendran, and Adi plays Veera Mahendran, who is Jackie's son in the film. And see, again, in the little bit of the making we showed, you would have noticed everybody wears a head camera. So all their performance, that's why we call it performance capture. Their facials and the lip sync and everything we capture. So I think Jackie sir tried talking in Tamil, and there's a lot of bloopers that we have behind the scene, which I'll show during the film. But yeah, it was definitely difficult, and Deepika too has spoken in Tamil. Lip Sync Club, if you notice, Deepika speaks in Tamil. So I think communication with them was not difficult because of English. But then performing in Tamil was a challenge for both of them. Vitruoma.
animated படம் தாங்க அதனால அது பொம்மை படம்ன்றது கலோக்கியலா சொல்ற ஒரு விதம் but whatever comments whatever criticism and whatever good is said about the film or bad is said about the film we need to take it in the right stride and that's what I've been taught and that's what I will do anything negative I'll make it better in the next film Soundarya trailer is very nice congratulations once again thank you very much and about of costumes you are telling that is Indian story but costumes is different something different national award winner இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க சோ அவங்க கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டோம் நான் மைக் தர போறேன் yeah tell me ma'am Neetaji you want yeah you have done any homework about of costumes because of this is Indian story so costumes is different from Indian culture it is an Indian story it is a story around the medieval era and yes the research has been based on that but understanding the medium to which the cinema is going to be viewed is an audience of today an audience which is going to be very global therefore the sensibilities of costumes have to also take that one leap forward like the technique of the film so that it becomes very acceptable to the viewer who is watching that medium and technique to be able to relate to even the costumes that are shown. Because if you have costumes which are very, very true to the period and it's being seen in a performance capture, we are walking a very thin line there. Therefore, we need to contemporize it a little bit to make it very viewer friendly as well. Thank you. I was just telling a little earlier, it's about 125 crores we spent. We had a lot of collaboration and we had a lot of technicians here that we trained under the guidance of foreign technicians. Again, the technology is the same in films like Kochadaiyaan and Avatar, but the time that goes into the film makes the difference in the final output. So, I full kelvi kekala, but I don't think any two projects should be compared. Neither recent and I feel there's a lot of talent in India, and I had a team of about 200 technicians who worked with me. And I would say it's a secret pipeline. ஏன்னா இது வந்து ஒரு proper discipline 1, 2, 3 போனோம்னா it will take 6 years. We bent a few rules. We made our own rules. And I think God's been kind and I had a good team that put together an assorted talent of people from different parts of the world who all have contributed in this film. So, 200 people, my core team is completely from Chennai. A lot of work is happening in China, and a lot of work happened in London and in America. இப்போ நீங்க இன்னைக்கு மார்னிங் பார்த்த அந்த faceware and the counterpunch studio, we'll give you the making to the press so that you can watch it at leisure. That studio is the studio that worked on the facial performance capture in Avatar. Soundarya. Yes. Hello. I just crossed my finger. Let's hope we can expect it. Soundarya. Yes. படம் டியூரேஷன் எவ்வளோ? அப்புறம் 2 hours. தெலுங்கு ஆடியோ லான்ச் எங்கே பண்ணுறதுக்கு காரணம் என்ன? தெலுங்கு ஆடியோ ரிலீஸ் எங்கே பண்ணுறதுக்கு காரணம் ரீசன்? Both the audio, எங்களுக்கு Tamil and Telugu market is very important, like every other market. Telugu and Tamil audio ஒரே பிளாட்ஃபார்ம்ல ஏன் பண்ணோம்னா we managed to get the dates of very big artists, Appa, Rahman sir, Deepika, KSR uncle and Shahrukh ji. இவங்க எல்லாம் we were able to get their dates, so we wanted to make the event big and make it significant, so we released both the languages. Mohan Babu uncle க்கு உடம்பு சரியில்லைங்க. He spoke to me yesterday. He was unwell, so he couldn't make it. He's family to us, so அவர் வேற எந்த காரணத்துக்காகவும் he won't miss it. But he wishes us well.
English? Yeah, a few of it. Enga Tevam, montage songs, Kochadaiyaan Tandavam, and the Mari something relevant to the script, it will be in the other languages. But actually, abroad, the Indian films, they expect the songs. அவங்களுக்கு இந்தியன் ஃபிலிம்ஸ் பிடிச்சதே இந்த சாங் அண்ட் டான்ஸ்க்காக தான். ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் வில் ஸ்கிப் த சாங்ஸ், பட் அப்படி வரணும், அப்படி ஒரு சூழ்நிலை வந்ததுன்னா ஸ்கிரிப்டுக்கு தேவையான சாங்ஸை வச்சுட்டு நம்ம கமர்ஷியலாக ஆட் பண்ணுற சாங்ஸ் எல்லாம் மட்டும் வி மே ரிமூவ். We called him. Kamal uncle couldn't make it because of shooting of Uttama Villain. Amma. Uttama Villain padam shooting alda vara mudilla. Otherwise we definitely call him. I haven't had the opportunity, but when I meet him, I'll definitely show it to him. So, Again, a little clarification about Sultan. I said it on stage today. My passion in animation started 6 years ago. And at that point, technology was not as advanced as it is today. The concept of performance capture was not there then. So for a lot of reasons, that project was shelved. And the project Ninade Tavara, my passion in animation didn't stop. And God has been kind to me, and I'm blessed where I could restart my animation dream with Kochadaiyaan. Were there some motion capture data that we captured for Sultan that I have used in Kochadaiyaan? Yes. Soundarya, I have two questions. One is professionally, not many get their debut movie to direct a superstar. So how special and how challenging was it for you? And number two, on a lighter note, how was it to work with the family? The father, the hero, the daughter, the director, and mother also a singer. I am blessed to be directing my father in the first film. And Appa இன்னைக்கு ஸ்டேஜ்ல சொன்னாங்க, நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆக்ஷன் சொன்ன சிரிச்சிட்டாங்க, and that was true. குழந்தை ஃப்ரண்ட்ல நின்று ஆக்ஷன் கட் சொல்றது was அப்பாக்கு it was very different. I'm blessed to be born to Mr. Rajinikanth. I'm blessed, and to have a passion to direct and to have an opportunity to direct Mr. Rajinikanth, I'm blessed. Working with family has its pros and cons. Pros you're familiar with the person, adhe dhaan con. Over familiarity inradhu dhaan konjam the professional idhiliyum it doesn't help sometimes, because my father oru shot la edha one and specific to the scene nadandaduna nariya vaati ana daughter he'll react, and that won't be the scenario if you're not related. But I'm extremely close to my mom, and I think she's an amazing singer. Amma Anbulla Rajinikanthla padirukanga, and then she sang in Tick Tick Tick. Yeah, and Ippo after a long gap, she's been juggling so many roles, wife, grandmother, founder, mother, avlo roles pannirukka time la she's not found the time. But I'm very close to my mom, and I went and told her, I want you to come back into singing, and you're so talented, why do you not sing? And Amma loves to sing, so she came in. So I don't think it was awkward working with my parents, and how many children get the opportunity to do it? Thank you for the feedback for the trailer. Teaser teasers are supposed to be small. That's why we call it a teaser. And secondly, teaser la appa voice illa. I think that was the major feedback that I got. Romba quick ah mudinjiruchu thalaivaroda laugh adu onnu potruklamenu. So I took all that. Ipo neenga inniki trailer la pathina over Kochadaiyaan title appa oda laugh potrupenanga. So will I continue making animation films? I think so. Will I also do live action films? I'm sure I will. Dates வாங்கி கொடுங்களேன், நான் எவ்வளவு dates கேட்கறது என் brother-in-law கிட்ட.
we're so proud of him as a family because he's doing so well in North. And my sister and I are both creative people, so we discuss a lot of ideas. And avanga approach vera, yen approach vera. So we don't change each other. Soundarya, does FX video games like Assassin's Creed and stuff have any influence on this movie? No. Do we look at such things and appreciate the quality of those products? Yeah, but I don't think it has anything to do with the film. Yeah. Under 2 years. Soundarya. No reason in particular, but there are 9 songs in the film, out of which 8 songs have lyrics, and Vali sir has written 1 song. So, Nariya songs iruklinga, like 8 songs Vairamuthu uncle wrote and 1 song Vali sir wrote. So adanala da priority for the number of songs we had given. இன்னைக்கு மார்னிங் ஆடியோ லான்ச்ல வந்து குழந்தைங்களுக்கு இந்த படத்தை முதல்ல போட்டு காட்டணும்னு சொன்னாங்களே. Do you buy that idea? Yeah, sure. So how are you going to take it forward then? We're thinking about it. We think we'll have special shows for children because one, I feel, and even Rahman sir told me this, kids watch it with a very open mind, and you know, avangalukku in the Rajnikant image, in the commercial, bomma mari irkara, real irkara, and mari illama they'll watch it just to appreciate the movie. And why children will love this film is Appa has so many fans who are children. My nephew, my sister's sons are such crazy fans of my dad. And ஒரு குழந்தை தியேட்டருக்கு போச்சுன்னா குடும்பம் will follow. So I think that's why we were definitely keen on targeting children. And how about your practical difficulty because it is a 3D movie? How about the number of screens you will get for the movie? See, actually, we have made some arrangements with Cube and UFO. An ordinary 2D theater can be converted to 3D by just spending 2.5 lakhs, which is a very big boon for the theater owners. Normally it costs 30 to 40 lakhs, but these people have made arrangements, so whoever wants to convert, they can do it now. So we have announced it actually, and a lot of people are doing it right now. So you have any idea of the number of screens that will be available, because it's hardly a month away? See, as far as the film is concerned, we have both the versions, 2D and 3D. And I know by stats we have 125 3D theaters in Tamil Nadu. And definitely, we would target them. And other than that, if you go by what Endran was released, they released 500 theaters totally in Tamil Nadu. I presume the remaining 375 theaters we could release in 2D theaters. Or I expect another 75 theaters to convert themselves into 3D, and so we may have about 200 3D screens and 300 2D screens. We'll know more about it as we go in the next 1 week. Thanks. It's a very interesting question because I'm always very passionate about it. I don't know whether Soundarya is going to tell you all that, but I will tell you. Soundarya worked with young boys, 40 of them, from Arts College in Kumbakonam, and she had an art director. His name is Velu. He's a very young boy, and they're all very passionate, and they've done it. I don't think they've done ever anything on this scale, but the advantage we had, they gave all the time, all the attention which this film demanded and deserved. And from their point of view, they had a great opportunity to do something like this. From our point of view, we had young boys out of a college to whom we have given a great opportunity. Yeah, it will be done. It's just that we couldn't do it today, but we'll have both.